Welcome back to the program. This is Good Morning Kenya. Time for our first conversation this Thursday on Entertainment Thursday segment. And we just want to start with a bit of music before we develop to other things. My guest this morning is Arange D. Ouma. Yeah. I did pronounce that correctly? It's correctly. A gospel artist? Yeah. Gospel minister? Gospel minister, not artist. No, okay, that's interesting. That's very interesting. Yeah. Maybe we can start from there. There's that question of gospel artist, gospel minister. Some would call themselves gospel artists because they'll say, si tunaimba tu. As long as the message is out, people are hearing the message, it is good. Some will call themselves ministers because they're saying, me kwa inspired na God. My content is purely inspirational. Okay, nitaongea on my behalf. Unajiongelelea. Najiongelelea mimi mwenyewe. Mimi ni gospel minister. Yes. I worship God through singing. Yeah. So when you worship God through singing, I'm not singing to worship God, but I'm worshiping God through singing. Okay, wow. That's why I'm a minister. You're not worshiping God through singing. You're worshiping God through singing. I'm worshiping God through singing. Okay, you're not, I'm not singing to worship God. But ideally, welcome to gospel minister. Aside from that aspect of worshiping and singing, nini haswa inafanya ujite gospel minister? Is there like a deeper meaning? The reason why inajiita gospel minister, kwa sababu umejua mimi na maabudu Mungu. Mimi, I'm not an artist. As an artist, mtu ambaye ana create kitu. You sit down, you create something, then you sing. Ama una dramatize, unaweza kutoa drama, unaweza, and I think you understand what I'm saying. So kuna mtu anaimba gospel, but hajakubali Yesu kwa Mkristo wa maisha yake. Unanielewa? So ana sing gospel. Kwa sababu gospel ni nzuri, pengine inauza. But mimi, I'm not singing gospel. I'm worshiping God through singing. That's why I call myself a minister. Hata kuna siku mtu amenikaribisha kwenda kuimba kwa kanisa lake, akaweka hapo Evans artist, guest artist. Nilimwambia delete that. Okay. Yes. Yani ni hivyo serious? Yes, I'm not an artist. I'm a minister. Wow, that's interesting. Asante. And you take up that mantle of just saying, mimi ni gospel minister. Because huduma yangu inakaa namna hivi. Iko tofauti. Okay. So muziki ulianza mwaka gani? Muziki naweza sema nilianza nikiwa mtoto mdogo, nikiwa primary level. But naweza sema kurecord nilianza 2012. Professionally 2012 nika-record, nikatoa nyimbo nyingi na nikatoa worship video, but video haikufanya vizuri. So nika-relax, nikaendelea na kazi yangu. Professionally nafanya mechanical engineering. So nikaenda kwa hiyo line kwanza, nikatulia kidogo, but nimekuwa tu nikiimba kwa makanisa. So unajua unakuwa local champion. You just sing kanisani huko mahali huko watu wanakujua, but haujulikani na watu wengine. So juzi tu naweza sema this year niliamua kurudi studio tena na kurecord nyimbo. Kuna producer mmoja anajiita Bedi, it's Heaven Media. Aliniambia, bwana wewe ni mwimbaji mkubwa, uko mpaka na band. Hii kitu wacha kuiweka locally, watu hapa ndio wanakujua, ndio wanajua unahubiri through singing. Can you pull up your socks na ufuatilie music? So I decided to do what I have done. Kuna wimbo nimefanya, na kwa sababu nimekuja kuilaunch leo. Okay, na tutaongelelea kuhusu wimbo just tukienda kumalizia. Asante. But unasema pia uko na band, like you just not only sing, trying to release singles hapa na pale, but pia uko na band. Yeah, niko na band. I think niko na vitu tatu upande wa music. First, I'm a music director in our church. So mimi ni praise team leader pale. Then secondly, niko na events ministry. Ile iko ndani yangu sasa, ile yenye nimekuja nayo leo. Ile team nimekuja na that events ministry. Then kuna unique band which I'm the director. 3 things, 3 ministries. All this just in terms of creating, worshiping God, creating gospel content, gospel music to spread the word. Nini haswa ina kuinspire kama Evans? Because just going by your story, ulianza muziki professionally 2012. Hiyo ni kurecord, haikufanya vizuri hapa na pale, but bado you picked up yourself late mid last year na ukasema now
I want to do this. This has been like 9 years ukiwa tu kwa muziki professionally. Yeah. What is your greatest inspiration? Okay, naweza sema number 1, I love worshiping God lively. As in, ona kama kumworship Mungu, live alone recording. Okay. But lively. So nimekuwa nikiona wasanii ambao wanafanya hiyo njia kama Tumaini na Wilberforce. So hao ndio wame-inspire. Nikaona I can do like them. So hata nimekuwa nikiimba, wananiita naenda na worship nao kwa platform moja. So nikasema lazima nifuatilie huu muziki wangu. Yeah. That's what have inspired me a lot. Yeah. So in this 9 years, haswa kama msanii wa gospel, and always I'm actually very particular to even talk to gospel ministers or gospel artists, because sahizi the kind of space yenye tuko when it comes to art na music, kuna a lot of conversations about gospel artists or gospel ministers. Wengine wanasema unajua watu wengi wamekuja pale kwa hiyo muziki ya gospel, hakuna ile genuineness. That's why mtu atafanya gospel leo for 3 years, 5 years, ataenda kwa secular. Ama some secular artists watafeel gospel kuna pesa sana, so tutakuja kwa gospel. So for you, much as that is your inspiration, nini na keep a ground that unasema actually for me, nilianza na hii gospel na nataka nimtumikie Mungu, I want to worship God, this is who I am as Evans. Yeah. Okay, number 1, mimi naambia watu, I don't sing to get money. That's interesting. Yes. Because mimi nimebarikiwa. Okay. Vile nimekuambia, I'm an engineer, niko na workshops. Yeah. I do with companies, insurance companies. So siimbi nipate pesa. Nimebarikiwa tayari, ile kidogo niko nayo imenitosha. So ningekuwa nikiimba nifate vile nifanye hivi ndio nipate pesa, hiyo kitu umejua itaanza kunisukuma. And that's why una end up kuchanganyikiwa. Unaanza gospel ukisema kwa sababu kuna msanii aliimba akapata pesa. For example, wacha pia mimi ni push nipate nini? Pesa. So unaenda hapo unafanya inakataa. Ndio naingia kwa secular. Naona na Diamond kwa secular naona analipa. So wacha niende huko. But for me I worship God because I know mahali amenitoa. You see? Yeah. Na maandiko yanasema kuna jambo moja tu Mungu hawezi jifanyia, kuabudu. Mungu anaweza fanya everything but hawezi jiabudu. So mimi huwa namwabudu kwa sababu hawezi jiabudu. You see now. So when I write songs, nikienda studio, siendange wimbo wangu uende ili nipate pesa. Naimba uende watu apate injili. And mostly nyimbo zangu ni za kumtukuza Mungu. Utapata I just sing to serve my God, thank him for what he have done for me. You see now. So utapata sina pressure ati nitatoa hii wimbo nitafanya hivi ili nipate do. No. Uko easy. Yeah, I'm very hata nikiimba wimbo, hata ikisikizwa tu na my wife na family, I have no problem because I sing for God, I don't sing for people. Okay. Yeah. So wengine ni mkitaka cool, mkikosa no problem. We are still okay. Yeah. Ukisema Mungu amekutoa mbali, na pia this is part of what informs the kind of content una create kama gospel minister. Hapa ni wapi Mungu amekutoa? Mimi I'm a firstborn of 10. Na naweza kumbuka vizuri katika jamii yetu, sitasema mambo mengi, but nikitaja tu kidogo mahali Mungu amenitoa. Mimi mtu ambaye kwa kijiji chetu hakuna mahali ningetokelezea, because number 1 sikulelewa na wazazi. Na wakati ningetaka wazazi wanisaidie, hawakunisaidia. Then wakati nilijikaza na maisha, nikafanya 1 2 3 kivyangu, nikafika mahali nilifika, nikianza tu kupata kapesa yangu kidogo, wazazi wakapass on. Manielewa? Yes. That is my mom, but dad aliaga 2013, then mom 2014. Just ndo umeanza kufanya muziki. Nilianza kufanya, at least naweza pata kitu kuwasaidia. Na despite the fact. So Mungu amekuwa mwaminifu mimi kulinda hao watoto 9 kuwapeleka shule, na Mungu akanipatia jina. Ndio unaona wimbo nimeimba leo, Mungu alinipatia jina. Siku hizi yote nakupatia for example. Mimi kwa kijiji chetu ama mahali nimekuwa, hata kwa kipangwa kitu boma letu atunge hesabiwa mahali, kwa sababu number 1, na nilikuwa naambia my wife, unaona kiatu nimevaa sio expensive, si cheap kulingana na vile iko. Mimi kiatu yangu ya kwanza nilivaa nikiwa class 8, na hiyo kiatu nilikuwa nimeomba.
Unaona hiyo siku ya mtihani, hizo mtihani 3 siku 3. KCPE niliomba hiyo kiatu na ilikuwa sandak. Unajua inakuwa na joto, inakufinya. Hata naambiana vijana wangu wa job tunafanya nao wanasema hapana, una danganya. So mtu ambaye angevaa kiatu ako na viatu. Mtu ambaye angejinunulia nguo ako na nguo. Unaona? Mimi huwa nasema okay, tumeenda college na watu wengi hii kazi yetu. Lakini vile nimenawiri katika hiyo kazi. Ukipima na watu ambao walikuwa na pesa na watu ambao walikuwa wametoka familia nzuri, hawezi pimanisha na mimi. You see now, mimi Mungu amenibariki kwa njia ya tofauti. Na Mungu amekuwa akinitendea mambo ambayo ninaona hata wazazi wangu hangenisaidia, marafiki wangenisaidia, lakini Mungu anapenya tu, anafungua milango. Ile kazi naifanya saa hii, nimekuambia niko na garage, nimeregister, nafanya na government na insurance companies. Mimi sina jina, hakuna mahali ningejulikana, ningetokelezea mahali, lakini kwa sababu ya Mungu amenipenyesha. In fact, kuna watu hao wanakuja kwa workshop wakubwa, wanakuja kuona director, wanakuja wananipata, hii ni kama mtu kidogo tu ndio kamefanya jina la hiyo kazi imejulikana na hivyo. I'm always humble because najua mahali Mungu ametoa. And that's why I sing saying Mungu unanipenda. The love ule Mungu ameonyesha ndani ya maisha yangu, siwezi acha kumtumikia hata kama kuna nini. Wow. Yeah. Na bako kafika point you went to school ukafanya engineering and here you are. Yes. Clear indicator that there's nothing that is impossible. That's what they keep saying, where there's a will. As long as you have the will, you have that inspiration, it's in your mind, you can always become anything and everything that you want to become as a person. Sindio? Yeah. Okay. Now, kuna part ulisema, and I think given that you describe yourself as a gospel minister, naweza penda sana kusikia your perspective on that, because it's a very pertinent issue. Na especially kwa wasanii. And when I talk about wasanii, I'm just saying it cuts across. It could be music, could be art, could be performing, just as long as wewe ni mtu kwa the art spaces. Vile umesema kwamba wewe huwa hawimbi kupata pesa. Yani kwa mfano pesa ikija ni sawa. Isipo, hiyo si your main agenda. Most artists, they would say, or even just anyone will just say, at the end of the day, sitakula hii mziki, which to some extent ni reality. Because kama we ni msanii unaimba, you expect returns. What do you think about that? Is it a point when or where perhaps as artists wanna need to focus so much on that content and let returns ifuate hiyo content, na not ati I'm singing, I expect something from what I'm doing? Yeah, I get you very clear. Let me say something. For one, mimi huwa naitwa makanisa. Kwenda nimekwambia mimi napenda live music. Live performances. Yeah, praise and worship. Pastors wanajua hawa wananipigia simu kuja tuko na revival, tuko na wageni, na maybe praise team yao haijafika kiwango cha kuimba wakati wageni wako. So wananialika, naenda na watu kama 3. Mimi nikienda kwa akili yangu, I drive by the way. So nikikuja kama 50 kilometers na assume hiyo siambiange hata mwenye amenyalika ati utanipatia pesa hivi, nitakuja na gari, nitafanya nini. No, I just go. I do yenye Mungu aliniambia nifanye. I worship God. Then kwa akili yangu najuanga mwenye amenialika anaweza kaa aseme huyu jamaa amefuel na at least ameoga, amekuja ameng'ara. So wacha tu ni mpatie bahasha ya asante, because maandiko yanasema tunakula kwa madhabahu. Sasa hiyo sasa ni kukula kwa madhabahu. So nikipewa ni sawa, asiponipatia pia ni sawa, because nakuanga nimejipanga na my team. Najua nitawanunulia lunch, najua tutafua ile gari. So I just come, we do what I'm supposed to do. Nakwambia mchungaji ananiambia umebarikiwa sana, umetubariki sana, tutaonana. I say it's okay. Lakini ujue pia, so unaona kuna vitu nimekutajia kwamba kuna kuoga na kuna fueling. Kama pastor, kama mtu ambaye amenialika kwa hiyo event, tunafuka hitu hivi kama mwanadamu useme, huyu jamaa amekuja hapa crusade siku 4, si ndio? Amekuja revival siku 2. So wacha tu nimupatie kabahasha. Kwa sababu naamini hata huyo mchungaji mwenye alialikwa hapa ametoka Nigeria, haezi achwa hivyo. Lazima apewe ka fuel. But my main point sio nilikuja kuabudu Mungu.
Na pia kwa kichwa yako even ndio you have structured. Yes. So do you think this is a problem with, let me say, because umeka kwa industry for 9 years, do you think this is a problem with upcoming artists or even just most artists that imefika point where wasanii wana run more sana for the money and not what their art can do for them or what they can do with their art? Okay, talking to wasanii running for the money, wacha nikuambie kitu moja. Hakuna msanii kwanza wa gospel ana run for money. Okay. What happens? Sisi waimbaji, uwe unaimba kanisani ama unaimba na mimi napenda kusema kama wewe ni msanii wa gospel, either you are a minister or a gospel artist, kuwa na kanisa, kuwa na baba wa kiroho. Mwenye ukialikwa mahali unaweza mwambia baba, ninaenda kuimba kwa kanisa fulani. Mjua wasanii wengi, siwezi kuangalia, lakini wasanii wengi wamekosa content, hawana hata kanisa. Watu kimuuliza anaenda kanisa gani hawezi kukuelezea. So unafaa uwe na baba wa kiroho. Ukitaka kwenda mahali unaomba ruhusa ama unasema. So talking to running for money. Vile nimekuelezea tu, msanii by the way wenye waliharibu sana na hao watu wanatualika. Kuna watu wanatualika twende tuimbe, to worship God. Vile nimekueleza muimbaji, sasa unaona mimi unlike me nimejipanga. Ukinipatia ni sawa, usiponipatia ni sawa. Lakini kuna msanii amekuja ako zile za vile nimekuja, itabidi nipoe kabasha hata kama ni ngiri mbili. Sawa. Unapata kuna msanii huwa anajikasa hata pengine ana gari kama mimi. Pengine amehaya ama ameomba rafiki yake nipatie gari, amekopa fuel, amekopa fuel, ameweka bearing in his mind or her mind. Mali naenda ku minister, at least nitapewa hata kama kabasha 2,000 ama 3,000. So huyo msanii anakuja, mnabarikiwa, then anaenda nyumbani hivyo. Naona inakwasa wasanii by the way. Sana. Tena saidi. Okay. So clearly also just going by what you're saying, pay your aspect, your mentorship. Having a church, it's very important for artists, ministers, regardless of what you call yourself. For your growth, very important. Very important. Na unakuwa na discipline, unapata hawezi tu kuongea anything. Yeah. Na pia wezi enda kuperform tu anywhere. Yeah, wezi enda anywhere na wezi tu enda kuperform. Utajua, nimetoka kwa madhabahu, naenda kwa madhabahu. Yeah. So wasanii wengi wa gospel, mimi sipendi mtu akisema ati wanapenda pesa. Okay. Hakuna mtu anapenda pesa. You know, na hakuna mtu apendi pesa. Gospel ministers na pastors, these are the same thing. In fact, they are one. Na nilikuwa naambia mtu, waimbaji wa makanisa, waimbaji sisi ambao tuna worship God, kwa tunakaa kwa madhabahu masaa mengi kuliko mchungaji. Like mimi naingia kanisa saa 1 Sunday. Nitatoka kwa hiyo madhabahu saa 6 nikipatia mchungaji ahubiri. Sawa? Cha niongea kikamba kidogo nimekaa huko. Sawa. Nikitoka hapo nitakaa chini mhubiri ahubiri 1 hour. Sijasema tupewe kitu, lakini appreciate huyo waimbaji, wapatie maji, wapatie soda. Sasa zingine una surprise, naambia chukueni bashi 3,000, mnaweza enda mkule hata lunch. Juu tunatoa sadaka, tunatoa fungo la 10 na kuna gari ama mkokoteni na kujangia hiyo pesa kipeleka mbinguni. Hiyo pesa yote inakuanga ya kanisa pale na inatumika pale kanisani. Na ni hawa watu wanatumia. So wakati mchungaji anakula, na mimi thank God for my bishop. Bishop wetu anakuanga very honest. Sasa zingine hata anatusurprise, anambia nataka kuwapeleka out. Unaona? Ni ile sadaka. Tunakula hata 5,000. Hiyo na appreciate, unakuwa na nguvu ya, lakini kuna wachungaji wengine sitawataja kwa majina, wameandamine waimbaji, yani wameona tu waimbaji ni anything. Mwimbaji amekuja saa 11 kanisani, anatoka saa 7 anamwambia tu umetubariki leo, Mungu akubariki. Huyo mtu anaendanga, wengine hata hawana kazi by the way. Waimbaji wengine hawana kazi. Amekuja hapa ameabudu. Appreciate. And that's why siku hizo unaona waimbaji wengi wao wameona kama si mnatutaka sana kama waimbaji. Unajua kanisa bila naye good music, hiyo kanisa ina watu. Music first. So if you want a good music, lazima we go deep now to your pocket. Kwa sababu mchezaji keyboard akishajua anacheza keyboard, na mapastors wengi especially in Nairobi, mtu wa keyboard akimuita hapa namwambia I will give you 1,000 as Sunday. Anaenda. Unafikiria mwenye anampatia, anamwambia tu ubarikiwe, ataka hapo. Neema ya Bwana iko na wewe.
Haizi kaa hapo. Ataenda mahali anapewa 1,000 that Sunday. At least apati kitu ya kukula kwa nyumba. Waimbaji pia the same. So hatusemi tulipwe, but we appreciate them. Appreciate them, at least pia waone kuna kitu wamefanya. That's a good point to pause on, Evans, because we just want to take a very quick break. When we return, Evans ametuambia akona band, akona group yake, so we want to see them perform a bit on his latest song. Time for that break. Stay with us. We're coming back with that.